lafiya. Sannan abin da ya kawo mu shine harkar ta almajirai, literacy na almajirai shine a ɗan faɗakar da su ilimi na koyaya ne irin ko su san karantawa da rubutawa, su ɗan jaye wannan jahilcin da bai kamata a ce ana yakata su akan waɗannan abubuwan ba. So makasudin abin da ya kawo kenan. Sannan kuma muna ma kowa da kowa san da zuwa da yanzu zuwa wannan tattaunawa mai muhimmanci da za ta tattauna makomar al'umma. Mun sani cewa ilimin yara abu ne mai muhimmanci, musamman cewa su ne ginshiƙin cigaban al'umma. So bai kamata a ce kowane rukuni na al'umma ba a ilmantar da su ba. So musamman wannan rukuni na al'umma almajirai wanda ba su samu damar shiga tsarin zamani na koyon karatu ba, ya kamata a ce an jawo su ma an ba su wannan dama domin su ilmantu, su zama masu cigaba ga kansu da kuma cigaba ga al'umma. Kamar yadda yake global development agenda ne cewa kowane yaro yana da dama ya samu ilimi, to su ma yara ne kamar takwarorinsu da suke cikin makarantun zamani, ya kamata a ce su ma an ba su wannan dama din, sun koyi karatu, sun koyi sana'o'in da za su rike kansu, su ci gaba da kansu kuma su ce da al'umma gaba. A wannan taro da muke halarta yanzu dama ce da za ta ba kowane ruwa da tsaki a cikin wannan harka tattaunawa domin samun mafita akan ba da dama ga yaran da su samu karatu, wato access to quality education. Sannan kuma zai ba mu dama mu tattauna abubuwan da suka shafi ba su kariya da kuma walwalarsu a matsayinsu na ɗalibai. Sannan kuma zai ba mu dama mu tattauna hanyoyin da ake ganin za a ba su dama su koyi sana'o'in da za su riko da su iya rike kansu kuma su kawo ci gaba ga al'umma. Da ƙarshe kuma muna fatan wannan taro zai haifa ɗa mai ido wajen tattauna hanyoyin da za a ba su ilimi, basic literacy and numeracy, da za su iya zama an sa su cikin tsarin karatu na zamani a mainstreaming ɗinsu a tsarin zamani. Ina fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagora kuma ya ba kowa damar tattauna abubuwan da za su amfani al'umma wannan jiha da ƙasa baki ɗaya. Kar mu manta cewa wannan jiha ta ayyana ilimi a matsayin abu mafi gaba wajen aiwatarwa, kamar an sa education yawa state of emergency on education. So kamar takwarorin jihohin wannan, kamar takwarorin jihohinmu na wannan ƙasa su ma sun ayyana cewa ilimi yana cikin abu mafi muhimmanci a gare su. So ya kamata mu tabbatar da wannan furuci din da aka yi ta hanyar aiki, mu haɗa kai mu tattauna abubuwan da za su kawo ci gaba ga wannan muhimmin rukuni na al'umma, wato yara almajirai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na Professor David Leone ya bani lokacin da muke karatu a South Africa. Ya ce wata ran sun je Kuala Lumpur a Malaysia kenan ko? Sun je don lokacin yana vice chairman na council na duniya gaba daya na development consultants. Aka ce za su yi hosting, za su karbi masaukin selected consultants, management consultants daga duniya. Suka zo suka samu hall, ga hall tafkeke, amma yawan mutanen da ke cikin hall din ba su kai mutum 20 ba, ga kuma lokaci yayi. Shi da yake dan Najeriya ne sai ce ma abokin shi, ina jama'a? Sai ce wani jama'a ke nema? Ya ce wanda za su zo program din ko gayyato mutane ba ne? Sai ce ku a kasan ku development consultants, management consultants suna da yawa ne? Ya ce ai munin ba su da yawa, ɗan kaɗan ne, su ne nan ka gan su. Kafin ka kai wurin da sai idan ka yayi ja, shi yasa duk wanda ka gan shi nan na musamman ne. To ina so in aro wannan abun in ya famu. Idan kana neman abin da zai canza alƙiblar mutane ya gyara su, mutanen da za su yi wannan aikin ba su da yawa, ɗan kaɗan ne. Don haka kuɗin nan da kuka zo muna muku godiya na musamman. Allah ya sa ku zama ku ne ginshikin canjin nan da muke so mu samu. Abu na biyu shine mu kungiyar mu muna ce mata Oil and Development Services. Akwai ƴaƴan ku ɗan Zamfara a cikin wannan kungiyar. Akwai mu ɗan Kaduna, akwai ɗan Oyo State, akwai ɗan daban-daban. Saboda mun dade muna aikin raya ƙasa, muka haɗa kanmu muka kafa wannan kungiya. Abinda muke yi shine muna shiga cikin ƙudurin da ke ƙasa. Mun san kowane gwamnati
ta jiha da ta tarayya da ta karamar hukuma da kuma abokanin hulɗa na ƙasa da ƙasa, kowa yana da ƙoƙarin da yake yi. Don haka mu wannan ƙudurin da muka fito da shi ba za mu ɗauke mu kowa aikin shi ba, ba kuma za mu zo mu cakuɗa mu kowa aikin shi ba, a mu za mu zo ne mu inganta abin da ake yi mu ba da tallafi. Shi feed and read, duk inda ka ji feed and read ka san cewa za a ci abinci kuma za a yi karatu. To misalin da zan buga muku shine misalin da ke kasa a nan wurin. Ni na fi yin misali da abin da kowa yake gani guru. Ga yara nan mun zo da su sun kai kamar su 5 ko su 6. Ɗazu da muka ba da takarda a rubuta suna, sai Hajiya Zainab ta tambaye ni ta ce yaran nan su ma za su rubuta sunayensu ne? Na ce eh. Sai na ce amma a tambaye su sun yi rubuta sunayensu? Me suka ce? Suka ce a. To tashin hankalin shi ne practically ni ina da yara kamar yin wannan a gidana suna nan birjik, amma kowanne in ya tsinke da larabci sai ka tafa mishi, in ya tsinke da turanci sai ka tafa mishi, in ya tsinke da faransanci sai ka tafa mishi. At this age ko a haka ka bar shi, ka ba shi fitila wanda zai iya shiga duniya, ba inda zai shiga duniya a bace mishi. Duk abin da ka bi ka mishi zai karanta, zai ga nashi, zai iya cire nashi ya ga wanda ba nashi ba wanda zai mai dutu. Ko wajen jefa ƙura'a ne, mun yi program a nan Sokoto, wani mutum ɗan shekara 89 ya zo ya shiga cikin irin waɗannan yara, muka musu literacy and numeracy. Ya ce shi burinsa guda ɗaya ne kan USAID suna da sun yi ƙaton billboard ɗin mutumin nan har a Washington suna je shi. Cewa shi burinsa kawai guda ɗaya ne a rayuwarsa, kullum ya zo jefa ƙura'a sai ya zo sai ce a yana za a yi, sai a ce mishi nan ne, sai ya bai san me yake ba. Da ya yi wannan abun na wata 7 ya iya rubuta sunan shi, idan ka ba shi suna 1000 zai iya fito da sunan shi. Idan ka ga mutumin nan inda ka san an yi mishi ya ake cewa idan mutum ya ji daɗi kamar an mishi kamar an ba da wani kyauta ta musamman. Ya ce Allah yake yi a kai lokacin zaɓe, ya zo wajen zaɓen nan a ba shi takardar shi koma gefe ya kalla ya yanke wa kanshi hukunci don ya san abin da zai gani, sannan ya dangwala ya je ya saka. Wallahi ranar da ya je dangwala ya saka sai ya saka bugu mana ba, ya ce fa ya ci mu burin shi ba. Ya ce yanzu duk inda ya ga sunan shi a duniya da abin da ke nashi zai iya ɗauka. Shekara 89. Don haka ku dubi muhimmancin ilimi. A lokacin da mutum zai fahimci cewa ilimi wani abu ne wanda za a neme shi, dole sai an neme shi. Idan ta kure zai yi wahala mutum ya same shi in ba zarafi ya samu. To shi yasa muke tunanin cewa a cikin yan uwanmu wanda 'ya'yansu suke almajiranci da 'yan uwanmu malamai wanda suke ɗaukar nauyin almajiran nan, za mu shiga cikinsu mu roƙe su zaƙulo mana kaɗan daga ciki domin mu yi amfani da su, ko za a iya ganin irin sauyi da irin ci gaban da abin zai kawo. Mun yi wannan abun a Adamawa kuma ya ba da ma'ana mai kyau, ya ba da sakamako mai kyau. Shi yasa muke ganin cewa to tunda a cikinmu akwai 'yan Zamfara suka ce to do Allah a garin su ma mu ne muke karo kudin mu muke ɗaukar nauyin komi da kanmu, ba ma ɗora ma a gwamnati wani nauyi, ba ma ɗora ma wani mahaluki wani nauyi ko wata ƙungiya. Abinda muke da shi muke yi. Shi wannan ƙudurin yaya yake, yanayinsa shi ne yanzu yaran nan gaba ɗaya abin Allah shi kyauta, idan ka dawo nan da shekara 5 kowa ka ɗora mishi shekara 5 a cikin shekaru shi ba za ka gane ya ba saboda ya girma. To wannan lokacin in ba mu kama wannan shekaru 5 ɗin na gaba muka yi musu wani abu wanda zai inganta ya ƙara abin da suke yi, za ka samu mahalarta ƙur'ani a cikin su. Duk inda kake in ka ce ɗan Najeriya ne aka zo karatun ƙur'ani duk duniya, na ga maka duk duniya ka ce ku ce na yi na babban mawakaci ba kamar 'yan Najeriya. Don ko ni gidana ina da 'ya'ya 8, guda 5 a cikin su mahalarta ƙur'ani. To mutum to banda ni akwai abokanai na, akwai ƙanni na, akwai kowa haka don competition da muke kira.
don haka a wajen addini mun kai, to amma muna tunanin na zaman duniya ya ake ciki, tunda mu ƴaƴanmu sun tsallake, sauran mutanen da ƴaƴansu ba su tsallake su ma ƴan uwanmu ne. To don haka shi ya sa muke kawo wannan kuduri. Yanzu kamar yadda suke dinnan muka yi musu rajista, za mu yi musu uniform, amma ba uniform wai wanda za su dinga yawo da shi a gari ba, idan da za su zo karatu awa 3 a rana ko awa 2 da rabi, ya danganci yadda muka yi, sannan kuma ya danganci shekarun yaran da inda muka same su a inda suke karatu na Muhammadiyya, sai mu sa su a daidai irin rukunin. Sai idan suna yin bara, malam ya ce su ya yadda su yi bara, ba za mu yi kamfanin da wannan ba za mu sauya shi ba, amma za mu musu uniform, za mu koya musu tsaftan jiki, za mu haɗa musu kayan wanka da brush da makilin, kowa za mu ba shi package ɗin shi. Sannan kullum in za su zo za mu sa lokaci, in suka zo wannan lokacin za a yi awa 2 da su, ana koya musu karatu da rubutu. A lokacin da suka yi wata 3 a irin gwajin baya da muka yi, in ka kai su primary school sun fi karfin dan primary school da ke aji. Wannan ka gaya kowa ka ce Dr. Salisu ne na zo ne wannan kare a ran da aka ce ba da data Zamfara, mun yi ba ɗaya ba biyu ba uku, kuma muka taso a makarantar saboda kokolonsu ya riga ya buɗe, suna da Qur'ani, suna da hadisi, suna da hadda. Za ka ga cewa su ne champions ɗin makarantun da muka injection ɗinsu a cikin primary school. To don haka idan za mu yi wannan kudurin, sai mun nemo mutanen state universal basic education su bai, sai mun nemo mutanen non-formal education, sai mun nemo mutanen duk wani agency dai da ta do with education. Saboda idan muka yi musu wannan training bayan wata 3 ko wata 7 din nan, menene kuma zai faru da su? To muna duba wani baban shi yana nan garin su zama kasaf ne, wanda shi ne garinmu, dama ya kawo shi ne wajen Malam Isa a Maiduguri, ya yi karatun, to in mun ɗauke shi mun sa shi har ya irin wannan karatun kuma ya riga ya sauke, zai sha dawo mishi da shi gida. To in an dawo mishi da shi gida, zai tarar ɗan nan ya iya rubutu, ya iya karatu, ko dai ya sa shi a sana'a, ko kuma dai ya ƙara encouraging din shi ya shiga secondary school JSS 1. To irin wannan ya faru bila adadin, su ne unintended consequences, amma abu mafi a'ala shi mu samu yaran nan, malamin mu iyayen mu su yadda, shugabannin mu su yadda, mu kawo wannan tallafi, mu dan gutsuro daga cikin su, mu dan gyara, kuma mu sake maidowa al'umma. Muna ganin in muka yi haka, aka samu haɗin gwiwa da sauran jama'a wanda suke iya na kamar su Agile project, kamar su OTL project, kamar su Land to Reach project, kamar su suna nan bila adadin wanda suke yi. Wasu idan sun gama, in an gama primary school musamman za a ɗauke su sun kai 200 kaza sai a ji a sa su a primary school, kuma an yadda da state basic education skill sun yadda cewa a yi wannan. To don haka yanzu muka shigo Zamfara, shi yasa muka ce bari mu kira masu ruwa da tsaki, mu zo mu yi muku wannan bayani cewa ga abin da muke kokari. Za mu fara da yara 50 na farkon wata. In mun yi za mu samu sake kira, duk abin da za mu yi sai mun kira ku, mu sa ido mu duba mu gani shin wani abu yayi daidai, wani abu da muka zo da shi muna yi mun saba ma irin al'ada da zamantakewa na mutanen Zamfara. In ba mu saba ba yayi daidai, shikenan sai mu dora, inda kuma muka yi kuskure sai a nuna mana sai mu dora. To jama'a, wannan shine makasudin abin da muke so za a yi. So taron yau shine mu kira ku mu muku irin wannan bayani cewa da OLS da Mahdi Foundation ƙungiya ne wanda aka haɗa, akwai 'ya'yan ku a ciki wanda sun 'yan Zamfara ne, suna kishin Zamfara, Allah ya ba su abin hannunsu kuma suna tunanin yadda za su taimaka wa jama'a. Wannan shine ɗaya daga cikin hanyoyin da suke kokari su haɗa hannu da mu a zo a yi. To da wannan kuma nake so takaita, kun san ni na cika surutu, in kuka bani a nan sai a ta yi, gashi kuma mun zo mun ajiye kuma kusan awa ɗaya. Might into salvaging the situation of our out of school children. And for us as northerners, people from this area, I'm from Kaduna State, so Kaduna State is not too far from Zamfara. Whatever happens in Zamfara, we in Kaduna will catch cold. You remember even the Sharia, when it started here,
it was in Kaduna that I lost about 10 of my brothers and sisters. So whatever happens here has a reverberating effect on us. So the idea behind the feed and read is to catch these young children. You see some of them in this meeting. At this stage, we bring them in out of their routine activity within the Quranic education that they are undergoing. They will come to the designated center for 2-3 hours in a day. They will eat, and then they will also read. We give them numeracy and literacy. And we have tested this in Adamawa State. It has worked splendid. It has given fantastic results. So at the end of the day, by the time these children are having that quantum of Quranic education, they also have the basics of conventional education. And when you do that, what we equate it with is like somebody going to a very dark room, completely dark. All you need to do is just give that person a torchlight. If he flashes the torchlight, he will see a lot of things in the room. He will see where to sleep. He will see the toilet where he can go to the toilet. He will see where food is so that he can eat food. So he will make his decision where to go and look for the food, and where to come and sleep at the end of the day, and where to go and defecate if he becomes pressed. But if you put off the torchlight, he wouldn't even see anything in the room, talk less of doing what he wants to do. So this is the analogy that surrounds this initiative. So this initiative, like I told you again, is being propelled by people who are willing to make personal sacrifice from the little that God Almighty has given them to help these indigenous students. We are going to start with 50, and we are not going to distort the educational system in the state. If anything, we are going to complement it and then add to it. That is why we'll be talking to the State Universal Basic Education, we'll be talking to the Agency for Mass Education, we'll be talking to the local governments, we'll be talking to international partners that have come here to salvage education, like Agile Project, like the school feeding program, so that all of us will put hands together. They will look at what we are doing, they'll look at the curriculum, they'll look at our disposition and our services, where is going to run contrary to what the state is adopting. Because we learned that Zamfara State has declared emergency on education. Therefore, if an emergency has been declared, it means that they are welcoming all shades of opinion to help in salvaging the very debilitating and terrible situation in which education finds itself in Zamfara State. So the idea for this short meeting today is for all of us to just realize that we are coming in. First, this is stakeholder consultation. We will, after this meeting, we have taken your data, your information. We will get back to you with all the information as to what we are going to do, so that we can further critique it, further give advice, and whatever we need to do so that we can succeed very earnestly. So, ladies and gentlemen, thank you very much for listening. Suke shekara 10 zuwa 20, so wannan shiri zai kula da dawo da su daga wajen makaranta, out of school children kenan. Za mu tabbatar da an yi enrolling ɗinsu makaranta, sannan sun zama cikin makaranta har lokacin da za su gama karatu ɗin. So za mu yi ensuring enrollment, retention, da transition ɗinsu zuwa critical levels ɗinsu, karewa daga primary zuwa JSS, daga kuma lower level na JSS har zuwa secondary school, da kuma achievements ɗinsu. So wannan shiri tare da fatan alkhairi ga OLS Development Services da haɗin gwiwar Mahdi Foundation, insha Allah za mu yi duk abin da ya kamata wajen ba da gudunmawa ga tabbatar da cewa wannan rukuni na al'umma, watan almajiri, wanda ba su shiga tsarin koyon karatu na zamani ba, sun dawo sun koyi muhimman abubuwa na basic literacy and numeracy skills da za su iya zama masu amfani ga kansu da kuma su amfanar da al'umma nan gaba. Musan cewa kuma shi wannan shiri na Agile din yana tare da manufar Global Development Agenda SDG Goal 4, da cewa kowane yaro yana da 'yanci ya samu damar samun karatu mai inganci. To insha Allah da wannan shiri na Agile zai haɗin gwiwa da duk wani mai ruwa da tsaki wajen tabbatar da cimma wannan manufa din. Muna yi ma OLS Foundation, OLS Development Services da Mahdi Foundation fatan alkhairi a cikin wannan
shiri da suka kirkiro da shi. Muna fatar kuma gwamnati cewa ta sa hannu da duk wani mai ruwa da tsaki da masu hannu da shuni su sa hannu domin inganta wannan tallafi da za a bayar, cewa haƙƙin ilmantar da yara responsibility na kowa da kowa, bai rataye kan gwamnati ba ko iyaye kawai ko kuma ɗaiɗaikun ƙungiyoyi masu ba da tallafi. Kowa da kowa ya kamata ya bayar. Na ji daɗin da Dr. Salisu ya ce in aka yi wancan ɗin ana tunanin abun nan ɗin zai yi tasiri. Tasirin kawai ba ga yaran ba ne. Yaran za su tasirantu da shi, abokanansu za su tasirantu da shi, sannan kuma za a yi modeling best practices, mutane su gani cewa ashe abun nan na iya yiwuwa. Mu ne kila ba mu himmatu da mu yi ba. So wannan aka yi modeling best practices ɗin, ɗaiɗaikun mutane kowa zai iya ɗaukan mutum ɗaya ya yi wannan. So idan aka yi wannan cikin neighborhood, na ɗauki ɗan makoci na, ka ɗauki ɗan makocinka, insha Allah effect ɗin zai zama multiplied kamar yadda Dr. Yahya ya yi magana. Muna fatan alkhairi, muna neman Allah ya mana muwafaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leader with Federal University Gusau. Abin da zan ce na gaba shine godiya ta musamman ga OLS Development Services da kuma Mahdi Foundation na wannan gudunmuwa da za su ba 'ya'yanmu da kuma ilimi a wannan jiha tamu. Alhamdulillah muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah madaukakin sarki da kuma His Excellency da ya declare state of emergency on education, wanda mun san kamar da shi yalla bai ce Dr. Salisu Muhammad, ilimi shine jigo na cigaba, kamar yadda Bahaushe ya ce da ruwan ciki akan janar rijiya. So yaro idan yana jin yunwa ba batun karatu. So wannan shiri da aka zo da shi mun yi farin ciki sosai, kuma muna fatar Allah ya ƙara tallafa muku, ya ƙarfafa muku, ya ba ku waɗanda za su ba ku gudunmuwa don a yi expanding program din. Yadda aka ce mana yanzu 50 participants za a sa, muna fatar by next 2-3 months ku dawo mana ku ce za ku ɗauki 500 ko fiye da haka. Sannan shawara ta gaba da zan bayar shi ne wurin su ɗalibai da za a ɗauka guda 50. Kasancewar shi babban birnin jihar kusa almajirai don nan suka fi zuwa, kuma program din a cikin Gusau za a yi shi. Ina fatar kila a samu even distribution, ya kasance an ɗauko maybe mutum 10 from each of the 5 wards da ke gare mu, ma dawaki Galadima, Mayana, Sabon Gari da Galadima. Idan aka yi haka za a samu wider coverage, kuma malaman da ke wajajen za su samu sakon zai isa ga saura. Sannan abu na gaba, wannan dama ce na samu na da sako ga shi coordinator na Agile da kuma ita jihar mu ta Zamfara ga His Excellency, cewa akwai buƙatar sensitization ga malamai na Almajiri schools. Alhamdulillah malaman mu irin Sheikh Ahmad Umar Kanuma, idan mahaifi ya kawo yaron shi akwai conditions da yake attaching, saboda mai yawancin makarantu sai a kawo yaro ba mata bar makwanci, ba kayan sawa, balle wani dan support na sabulu ko wani abu. So alhamdulillah irin malamin mu Sheikh Ahmad Umar Kanuma yana da wannan tsarin da in ka kawo yaronka da jikka da abun kwanci da kayan sawa da roba bara da all other issues da za su dan taimaka mashi ya dan ji saukin rayuwa. So idan aka kila yi sensitizing other su malaman, insha Allah muna fatar rayuwar ta almajirai ta inganta, saboda wani lokaci in ka shigo abun tausayi ga yunwa, sannan ba wurin kwanci, za ka iske su duk kofar gidajen makwanci sauro na cizon su, ga yunwa ga sauro, sannan ga rashin lafiya ba wanda zai kula da su. Muna fatan Allah ya karfafa ku, ya ba ku ikon gudanar da wannan project. A madadin wannan majalisa tamu muna muku barka da zuwa, musamman OLS Development Services da kuma Mahdi Foundation, wanda suka ga ya cancanci Zamfara a zo a gabatar da wannan program. Musamman majalisar malamai kusan mu ne za a taimakawa, kuma musamman zafi wannan majalisa wadda ta haɗa ƙungiyoyin addini baki ɗaya. Babu wani ɓangare na malaman addini wanda ba sa cikin wannan majalisar, saɓanin wasu ƙungiyoyi waɗanda yake na wani ɓangare ne kawai masu wata fahimta ce. Ita wannan ta haɗa kowa, to shi yasa wannan program zai taimaka matuƙar gaske. Sannan duk wani ci gaba da ake nema a arewacin Najeriya, idan aka ba almajirai baya, a gaskiya ba za a same shi ba, don mafi yawan yara sun fada cikin wannan tsarin.
wasu da kyakkyawar manufar suna hangen 'ya'yansu ba su samu ilimi ba sai ta wannan gefen, wasu kuma lalura 'ya'yan ta ishe su ya za a yi su rabu da 'ya'yan, don haka sai su turo su almajiranci sai su bar su haka nan. Idan ka dawo wajen malaman masu karantarwa, wasu suna yi da kyakkyawar manufar ganin ya za a yi su isar da ilimin addini zuwa ga yara ƙanana, wasu kuma suna amfani da yaran su kasance musu kamar karnan farauta masu taimaka musu su ɗauki gona jinga su sa yara su ƙara aiki su sa kuɗin aljihunsu. To kaga wayannan almajirai da gare mu suna buƙatar matuƙar taimakawa, saboda haka wannan tsarin ko kokonto babu zai ba da gagarumar gudunmuwa a jihar Zamfara. Amma dai akwai matsala guda, ita ce matsalar corruption. Idan ba a sa ba, za ka isko wani uba ne yana nan tare da 'ya'ya ne su zai yi enrolling don hangen abincin da za su samu da katun samu a ce almajirai ne. Wasu ma suna primary school ɗin wani wuri za a ƙara kawo sai kuma sun samu extra lesson, ko da sun iya karatu da rubutu ya ce in sun je su ce ba su iya ba. Saboda haka dole wajen zaɓen yaran nan maganar gaskiya sai an yi iyakai, in ba iyakai ba wanda muka san duk tsare-tsare ga sunan masu yawan gaske, an zo da tsare-tsare waɗanda irin mass education ilimi, amma duka matsalar corruption sai ta bata tsarin. Idan ka zo ka bi tarihin almajiranci, kila ba za ka rasa program wajen nawa ba wanda gwamnatin tarayya ta kullo da shi ganin cewa ya za a yi yaran nan samu ilimi, amma daga ƙarshe corruption ta lalata su. Yanzu bayan nan Jonathan ya zo ya kafa Almajiri schools, duka suna yin convert. Yanzu na military secondary school da ke gare mu Almajiri school bace, maimakon an zo da wancan a kashe kuɗi a gina wancan, shi almajiran karewa suka yi da za a kashe musu makaranta. Ta mafara ma haka na an kashe ta, don haka duk abin haka yake ƙaura ma. Saboda haka wannan tsarin ba wai tsarin ba ne, za a zo da tsari mai kyau amma wajen implementation da zarar aka sa ragganci aka sa sakaci sai ka isko waɗanda aka yi don su ba su za su amfana ba. Za a zo waɗancan na can na shan wahalar su, matsalar ba aure ta ba, amma kuma an ɗauko wasu, sai ka isko duk tsare-tsare ko mi kyawun tsari in dai ba wannan aka sa ba to ba za a ci nasara ba. Don haka ina kira gare mu baki ɗin mu ji tsoron Allah, musamman waɗanda an kasa shugabancin programs ɗin nan. Wasu bayan Allah ne suka haɗa kuɗinsu da kyakkyawar manufa. Kar mu zo mu yi tsari mu sa kyamara a ɗoka mu rubuta report mu aika mun yi kaza wanda tsakanin. Good afternoon. I'm Dr. Salisu Dalatu, the Deputy Project. I'm Dr. Salisu Dalatu, the Deputy Project Coordinator, Adolescent Girls Initiative for Learning and Empowerment, Zamfara State. Okay, you heard what OLS coalition have for the people of Zamfara State. How did you receive this and how will this going to help in development of education here in Zamfara State, especially for Almajiris? Oh, this is a very good news and is a welcome development. I'm happy that foundation and development partners are coming together to change the narratives and reverse the worrisome trend of the out-of-school children. Zamfara State has declared state of emergency on education, and that pronouncement alone is not enough. We have to translate it into action. And part of the commitment from individuals, like the event that has happened today, is a clear indication that we are right on track, that OLS Development Services, Mahdi Foundation, and key stakeholders are assembling together to discuss this critical development area of getting the out-of-school children, the Almajiri population, to have basic literacy and numeracy skills. So it's a welcome development. Now, how are you going to work with the organizations to ensure that target children at the end? Like many stakeholders in the meeting have advocated, there's a critical need for the OLS Development Services, the Mahdi Foundation, and all stakeholders to put up machinery in place to ensure that right persons are selected. We know this framework of development, diversity, equity, and inclusion is a key framework in development services. So we must ensure that people that have the people that desire this support must are targeted and selected. People with disabilities, the targeted Almajiris that have
no basic literacy and numeracy skills should be the ones to benefit from these support services. And we are hopeful that this should be a model for other individuals and the state government also to emulate and scale up to other areas. Because 50 is a reasonable sample that could be piloted, and if there is impactful implementation, I'm very sure that the government will also scale it up and sustain it to other areas. Does it include girls? Yeah, this is an intervention for Almajiris, and I know in Islamic setting there could be schools that cut across different genders, boys and girls, depending on the sample size and the context of the implementation. 50 may not cut across every deserving Almajiri learner in the area. So it all depends. But all I understand is that out of school children cut across the two genders, the male and the female, and they all need this support. So if not now, definitely later, they will be integrated. Well, thank you very much. Well, thank you very much. What's the name? I'm Dr. Salisu Alhatu. Okay. Okay, my name is Khair Abakar Usman, Director Administration, Ministry of Humanitarian and Relief Matters, Zamfara State Ministry of Humanitarian and Relief Matters. You are aware of this? How did your ministry receive this news? My ministry is very happy about it, and because one of the mandates of my ministry or the ministry where I work is to provide prompt intervention to IDPs and the vulnerable population in the state, and as well as coordination mechanism. So my ministry can intervene in this issue through coordination mechanism with relevant agencies and ministries, such as the Agency of Mass Education, Ministry of Education, and then relevant international INGOs and CBOs. We kind of make synergy coordination to provide support and assistance to those in need. You see, helping the Almajiri out of school to provide them with formal education is very vital, because you find out these children roaming up and down the street, and most of them, you see, they fall into victims, and they are very intelligent people, children. Last week, I heard of a story about Almajiri that went begging for food for up to 3 days. He didn't get anything in town, and he slept off by the roadside and eventually died. So if the government takes the Almajiri child very important, and they kind of make provision for their well-being, their safety, as well as their education, I think even the social ills we have in the society, the nuisance we have, will be reduced, and they will not fall into victims of hoodlums in the society. In the light of this, what happened? Since the birth of yeah. Now, how will you describe this intervention? They say the cancer intervention of, say, feed and feed. Intervention of Yes, this intervention that is coming, that they want to feed them and they want to teach them. So feed and read. These interventions, they are is a very huge intervention and welcome idea, because you see, children can't learn on their hunger, and looking at the economic shock, if the organization will feed and then as well as um, teach them, it's a very welcome intervention actually, and we are the humanitarian ready to provide our own support to see that this intervention becomes a reality, and it has come to stay. Thank you very much. I'm grateful. My name is Dr. Rabiu Shehu, representative of Council Ulama of Nigeria, Zamfara State Chapter. Therefore, I am one of the ulama of the state. How do you receive this good news?
about this here in Zamfara? To be sincere, I'm very, very happy when I get this invitation to attend this program, which is trying to see how can they improve the development of education life of Almajiri in Zamfara State, because you know Zamfara State as one of the northern state in Nigeria, we have high number of Almajiri and out school children, which with the assistance of this organization, I am sure within a short period, we are going to see a good change, which maybe through this one, we are going to solve a lot of the problems which is facing children in Zamfara state. What would you like to see, especially in terms of the selection of the beneficiaries? Okay, what I'm saying, in Nigeria, we have very good and fantastic programs. But what is the problem is corruption. Corruption used to destroy everything. Because in this type of program, we are feeding education is available for children. If cannot be taken, parents, some of the Malams will bring their biological children instead of Almajiri who are far away from, they come from villages. They will introduce their children and register them instead of target Almajiri who the program was designed for them to benefit from it. Then the program will may end up some people who are not in need of it, they will benefit from it. Therefore, my hope is that this organization will do their best in the selections. They should not allow this to hand off some individual unless trustworthy person, so that to make sure that those who are targeting, they are the one who benefited from the program. Thank you. Thank you. You are welcome. What's the name once again? Dr. Rabiu Shehu. Thank you. Yeah. Okay, first of all, OLS is a development consulting services. They are a group of experts in different areas. They have developed a learning module, so to say, called Feed and Read program, where they feel they have a system, a design that will help the Almajiri maintenance in northern Nigeria. They have done some projects in Adamawa, in Yobe, and some other places. And one of the members of OLS consortium is an indigenous of Zamfara State, and he has the passion to give back to the society that has done so much to his life, and that developed the idea of looking at Zamfara. And on coming to Zamfara, Mahdi Foundation, you remember His Excellency, the former Deputy Governor of Zamfara State, has been a philanthropist for a very long time, from hereditary philanthropy, if I can use that word. So on seeing this noble objective, Mahdi Foundation found it necessary to be part of this milestone. The project is a simple and straightforward one. We are not establishing any school or any facility. We are leveraging on existing system. What we plan to do is to start a piloting with 50 Almajiri that will just engage them for just 3 hours out of 24 hours of a day, and we'll give them a solid lunch after class. We'll be targeting literacy and numeracy during those 3 hours of engagement. We're starting with 50 pupils, and we want to see over 7 months of project implementation what impact is going to be. The whole this thing, we're not looking for, we didn't collect any grant from anybody. What this OLS, they are just group of individuals that feel they have something to offer and contribute. They have their monies, and Mahdi Foundation is solidly supporting the implementation of project in Zamfara State. I don't want to look at the financial aspect of it. We have planned, we're going to go and look for our own monies and make sure that whatever is properly planned, we'll implement it. I can't give the exact figure, but Mahdi Foundation is ever ready
support to any amount as long as the impact, the objectives of the project would be. Is this a pilot scheme? Yes, it is a pilot scheme. We are starting with 50, as I said, and we want to run those 50 pupils for 7 months, and we want to see the impact. But again, it has a multiplier effect on what we are doing. We want to train, we want to select from different schools. Then, after training for 6 months, we have also health kits associated with the program. We're going to give toothbrush, uh, detergent, bar soap, and so on and so forth. And we're going to train the children on healthy living styles. Yes, on hygiene. And we want to encourage them after going back to their peers in their respective schools, they will serve as role models. Some of them, they want to look at how they are doing things, and we encourage them to teach others on how to do that. So we have a multiplier effect, but after 7 years, we are going to, 7 months, we are going to evaluate the success of the project. That will determine the next line of action. Okay, okay. The idea is it to improve literacy and reduce numbers of out of school children. Zamfara State has one of the highest number of out-of-school children, according to uh, annual school census 2024, 2023 in Zamfara State. So addressing this is not only the responsibility of government. We have donor agencies. We even have members of the community have roles to play. And OLS and Mahdi Foundation constitute the members of the community. We are not government. We are not NGO. We are just people that are passionate to help the society. My name is Dr. Salis Mohammed. I'm the Executive Director of OLS Development Services Limited. We are based in Abuja. Okay, why the choice of this program here in Zamfara State, and especially for the Almajiri groups? This is a private initiative by some of us who are willing to give back to society what we have gotten from the society, and a number of the people that are collaborating with us are indigenous of Zamfara. So they feel their state will benefit. We've done it in Adamawa State, we are doing it in Kano, and we do it in Kaduna. Okay, now what's the target here? The target is for us to make our own modest contribution to ameliorating the problem of out-of-school children. This problem has been there before we were born. We all came to meet it. A lot of initiatives have been done, but we think that every day you think, you reflect, you innovate, and you create. So the OLS intervention called Feed and Read is an innovation that we are testing out. We've seen the results in some places we have piloted, and we think that the Zamfara State will also benefit. Like has been said by the member of the Olympics, election arranged, target beneficiary. So how are you going to ensure that the real Almajiri are the one? All of us that are piloting and supporting and moving this project are seasoned development practitioners. We have been in the field for a very long time. We are going to bring our experiences to bear on what we have said. Part of what we have done in the past is when we have intervention that comes into a community, there is what is called do no harm. So what the madam is talking about is the issue of do no harm, where things are not cornered by certain individuals for themselves, and then the right beneficiaries are left. So in our own case, like this gathering we had today, if you want me to show you the poorest person among us here, we have a tool that has been internationally certified that we participated in. I'll just deploy the tool for 15 minutes and tell you the poorest person here. The same tool will tell you the richest person among us. So we have this community targeting tool that we are going to customize and deploy in this case. So when we say out of school children, there are parameters, there are criteria. We'll ensure that that happens. And for that to happen, the people that will do the selection will undergo tutelage from us.
We will train them and make sure that they understand what it means to go and select the right kind of beneficiary so that we are able to prove our concept at the end of the day. Okay, sir. In your world consumption, the monthly cost training this student for 7 months. And also what you hope to achieve. The financial cost is very easy. We are not building classrooms. We are not awarding contracts. There is nothing bogus about electricity or about this and that. What we are doing, we are giving 1 meal a day. We are giving children toothpaste and wash materials. And we train them, and we have volunteers that will do that work who are already doing some other way. As simple as that. Are you collaborating with the state government? The state government are partners, the local government are partners, international development agencies are partners. What we are doing is we don't want to distort the ecosystem of the educational pursuit of the state government, but we want them to understand what we are doing, to see where we will stop, and then they can then take it over. Because education is an essential service. It is a compulsory thing. If you don't give your people education, what you are giving them is darkness, and what you are giving them is danger and crisis and violence, and anything that is negative in the life of human beings. Even the student education, and it's All the countries that are number one in the world, they are also number one in crime, in very low rate of crime. So it goes without saying that an educated society will have no crime, be very crime free. If there's anything, it will be a misnomer. So we want to move our society to that kind of situation where everybody has the basic understanding that the country is for us to live and live happily in it. Once that consciousness is established, then we'll begin to see the turnaround. It is not as if Nigeria has not been there before. We were there so many years back. So we think we should be able now to push ahead and lay the foundation so that our children and their children can take it.